ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ IPRൻ്റെ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ആൻഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനിലായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്, ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. IPRൻ്റെ വിച്ച് ആർ ദ പേറ്റൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻവെൻഷൻസ് ആർ നോട്ട് പേറ്റൻറ്റബിൾ, പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇൻവെൻഷൻസ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി വേണം എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അയക്കാൻ. അത് പേഴ്സണലി അല്ല, നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പില്ലേ, ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലാതെ ഞാനും സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമുള്ള ഗ്രൂപ്പ്, ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് അയക്കേണ്ടത്. സോ ഇന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു കിട്ടിയിരിക്കണം. കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെസ്സേജിന്. സോ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സും അയയ്ക്കുക. സോ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനാണ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് സെർച്ച്. ബിഫോർ ബിഗിനിങ് ദ പ്രോസസ്സ്, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻവെൻറ്റർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് സെർച്ചാണ്. അത് അയാൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അയാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസസിനോ ഉണ്ടോ, അതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വേറൊരാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോവും, നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ വി ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സെർച്ച് നടത്തണം. എല്ലാ ട്രേഡ് മാർക്സും നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഫയലിംഗ്. ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ സെർച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യണം. അത് നോർമലി അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പല കോളേജസിനെ പറ്റി സെർച്ച് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, ട്രേഡ് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എടുക്കുന്നു. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എടുക്കുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫീസും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫയൽഡ് along with the fee, filled along with the fee. ഇത് എവിടോട്ടാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. The trademark filing is almost done, but we should also know what are the information that should be added along with the trademark filing. ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദി? ലോഗോ ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് വേണം. പിന്നെ നെയിം ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓണർ. ആരാണ് ട്രേഡ് മാർക്കിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, അയാളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും വേണം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ക്ലാസ്. ദെൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് സിൻസ് ഡേറ്റ്. ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമ്മളത് മാറ്റിയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. ആ ട്രേഡ് മാർക്ക്, ഏത് ട്രേഡ് മാർക്കായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത്. ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഓർ ദ സർവീസ്. ഏത് ഗുഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇടുന്നത്, അതും ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കണം. So moving to the next point, trademark application allotment. Once the application is filed with the registrar, a trademark application allotment number is provided within 1 day. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടും. വിത്തിൻ ദ 2 days നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ്, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് Vienna codification. Vienna codification is an international classification or codification established by the Vienna Agreement in 1973 of the figurative elements of the marks. ഇങ്ങനെ മാർക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് വിയന്ന കോഡിഫിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ വിയന്ന അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ 1973. Once the trademark application for the registration is filed, the registrar will apply the Vienna classification to the trademark based on the figurative elements of the marks. Trademark application നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ തന്നെയാണ് വിയന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഇതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. The status of the registration while in the process will reflect as sent for Vienna codification. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും വിയന്ന കോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ട്രേഡ്മാർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ. Once the codification is completed, the trademark registration application will be allotted to a trademark officer in the trademark registrar office.
നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, വിയന കോഡിഫിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസറിലേക്കായിരിക്കും. He then reviews the application for the correctness and issue of a trademark examination report. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യലും അതിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതും ആ രജിസ്ട്രാർ ആയിരിക്കും. The trademark officer has the right to accept or reject the application. രജിസ്ട്രാർ കൊടുത്ത കാര്യം ആ ഓഫീസറിന് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. In the case of acceptance, he may allow the trademark for publication in the journal. അലൗഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. If it is objected, the applicant has the right to appear before trademark officer and address the objections. അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ നോർമലി നമ്മളെന്താ പിന്നെയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്താ പ്രശ്നം അതെന്നല്ലേ ആ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്യും. If he is satisfied with the justification of the applicant, the trademark would be allotted for trademark journal publication. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫീസറിന് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കത് പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ. നൗ വി ഹാവ് സീൻ വാട്ട് ഈസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് സെർച്ച്, പിന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഫയലിംഗ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ അലോട്ട്മെൻറ്റ്, വിയന കോഡിഫിക്കേഷൻ, ട്രേഡ് മാർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് നൗ ട്രേഡ് മാർക്ക് ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ടു ജേർണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ. Once the application is accepted by the registrar, the proposed trademark is published in the journal. The trademark journal is published weekly or contains the entire trademark that has been accepted by the registrar. ഒരു വീക്ക്ലി ആയിരിക്കും ഈ ജേർണലിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ഏതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അതിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും. Once the trademark has been published in the journal, the public have the opportunity to object the registration if the public believe that they will be damaged by that registration. അങ്ങനെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട, അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് പബ്ലിക്കിനുണ്ട്. If there is no objection filed after 90 days of publication, the mark will typically be registered within 12 weeks. 90 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു പബ്ലിക്കും അതിനെതിരെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. ദാറ്റ് മാർക്ക് വിൽ ബി രജിസ്റ്റേർഡ്. If it is opposed by a third party, hearing will be called for by a trademark hearing officer. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഹിയറിംഗ് വിളിപ്പിക്കും ബൈ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഹിയറിംഗ് ഓഫീസർ. ബോത്ത് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഹോൾഡർ ആൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു അപ്പിയർ ഫോർ ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് provide justification for registration or rejection of the trademark application. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി വിളിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആളും ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെ ഹോൾഡറും അതേപോലെ ഇതിനെതിരെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്ത തേർഡ് പാർട്ടിയും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഹിയറിംഗ് ഓഫീസർ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദേ ക്യാൻ give justification for why they have objected and why they have applied for the registration. രണ്ടും അറിയാം. Based on the hearing and evidence presented, the hearing officer will take decision to accept or reject the registration. The decision of the hearing officer can be challenged in the Intellectual Property Appellate Board. ഇതിന് ഈ രണ്ട് ഹിയറിങ്ങും കേട്ടിട്ട് ഹിയറിംഗ് ഓഫീസറിന് അയാളുടേതായ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം, ഐദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ദ റിജക്ട് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇനി ആ ഡിസിഷനിലും എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ആ കേസ്. So that is trademark journal publication. In last one is trademark registration. When there is no objection or opposition for the trademark application, the trademark manuscript and the trademark registration certificate will be prepared and sent to the trademark applicant. ട്രേഡ് മാർക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുടെ എതിരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ട് ആരും അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വൺസ് ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ രജിസ്റ്റേർഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ഓണർ. അതിന് ഒബ്ജക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഹി ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ്, ആ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. ഗ്രാൻഡിങ് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓണർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ഓഫ് ദി മാർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ആയിരിക്കും ആ മാർക്കിലുണ്ടാവുന്നത്. ആ സിമ്പിൾ ക്യാൻ നൗ ബി പ്ലേസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ ലോഗോ ഓർ ദ ട്രേഡ് മാർക്ക്. നമ്മൾ പല കമ്പനികളുടെ ഇതിലും ഒരു R എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിമ്പിൾ കാണാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ലോഗോ.
ഇപ്പം മെഴ്സിഡീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ, വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ പേരിൻ്റെ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറുണ്ടാവും. കമ്പനീൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ, രജിസ്റ്റേർഡ് ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഷോപ്സിലുള്ള കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ഷോപ്പ് സൈഡിലുള്ള നോക്കിയാലും മതി. ഇൻ ദാറ്റ് സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിട്ടൺ ലൈക്ക് എ ആർ ഇൻ എ സർക്കിൾ. ഒരു ആറ് ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് what it means, it is a registered trademark and he is only authorized to use that trademark. Now we can move into the duration of trademark. എത്ര വർഷമാണ് ട്രേഡ്മാർക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ? 10 years, which can be increased for 10 years more on payment of a prescribed renewal fee. നോർമലി ട്രേഡ്മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർഷമാണ്. അതിന് ശേഷവും നമുക്കത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ റിന്യൂവൽ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദാറ്റ് ടു 10 years more. ഇഫ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് പീരീഡ് ഓഫ് 5 years, ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. 5 വർഷത്തേക്ക് ആരും അത് കൺസിഡറേ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ ട്രേഡ്മാർക്ക് യൂസേ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. So, moving on to the next slide. Classification of goods and services. The register shall be classified into two, for goods and for services, in accordance with international classification. Any question as to the class in which a particular good or service should fall shall be decided by the registrar. Registrar ആണ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ടു ദ ക്ലാസ് ഇൻ വിച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ് ഓർ സർവീസ് ഷുഡ് ഫോൾ ഷുഡ് ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ രജിസ്റ്റർ. രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏത് ഗുഡോ ഏത് സർവീസോ ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവേണ്ടതെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. നെക്സ്റ്റ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി കളക്റ്റീവ് മാർക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേറ്റൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതേപോലെ ട്രേഡ് മാർക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ് കളക്റ്റീവ് മാർക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ സെഷൻ 2G ആസ് എ ട്രേഡ്മാർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ വിച്ച് ഇസ് ദ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ദ മാർക്ക് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണെയാണ് AOP എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ദ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ വിച്ച് ഈസ് എ പ്രൊപ്പറൈറ്റർ ഓഫ് ദ മാർക്ക് ഫ്രം ദോസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ദ AOP ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ഇസ് നോട്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അണ്ടർ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഓഫ് 1932. ഈ കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ ഡിസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ, നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഹോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സണെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ an association of person, that trademark can be called as collective mark. Collective marks are not to be misleading. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? Collective marks are not to be registered if it is likely to deceive or cause confusion among the public, particularly if it is likely to be taken as something other than a collective mark. ശരിക്കും നമ്മൾ കളക്റ്റീവ് മാർക്ക് ഒരിക്കലും മിസ്ലീഡിങ് ആകരുത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പബ്ലിക്കിനെ ഡിസീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കരുത് ഒരു കളക്റ്റീവ് മാർക്ക്. Here, the register may require that the mark in question should carry an indication that it is a collective mark to avoid misleading. എപ്പോഴും രജിസ്റ്റർ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കണം, ഒരിക്കലും കളക്റ്റീവ് മാർക്ക് മിസ്ലീഡിങ് ആകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡൻറ്റ് ബി മിസ്ലീഡിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേഡ് മാർക്കിൻ്റെയും പാറ്റൻറ്റിൻ്റെയും രജിസ്ട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ കളക്റ്റീവ് മാർക്സിനും രജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ്, what the person authorized to use. An application for registration of collective marks has to be accompanied by regulations governing the use of such collective marks. അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. The regulation must say the person authorized to use, the condition of the membership of the AOP, condition to use the marks. These are the things that should be included in the regulation.
ഏത് ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഓതറൈസ്ഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് AOP ആണ് കളക്റ്റീവ് മാർക്സിലുള്ളത്, അതുപോലെ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ to use the mark. These should be included in the application regulation. If the register is satisfied with the application and supported documents, he shall accept the application. ഈ രജിസ്റ്ററിന് തോന്നുന്നതാണ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഗുഡ്, ആരൊക്കെയാണ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദയർ, ദാറ്റ് ഇസ് ആരാണ് ഇതിന് ഓതറൈസ്, വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ മെമ്പർഷിപ്പ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻ ടു ദ മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം അപ് ടു മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ദ രജിസ്റ്റർ ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് supported the documents, he will accept the application. If the register shall also have the power not to accept the application. In case he is not satisfied with the documents or the content, he can just reject the application too. This is the application and regulation. So the approval and refusal will be done by register. First 3 points are mentioning the regulation, and the last one, who was responsible for the approval and refusal of collective marks. To the next slide, infringement of collective marks. Similar to like trademark and patent, collective marks can also be infringed by any unauthorized person. ആരാണോ അതിന് റൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ആരാണോ അതിന് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അയാളല്ലാതെ വേറെ ആരതിൻ്റെ മേലെ യൂസ് ചെയ്താലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾ ആസ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി ക്യാൻ ഓൾവേസ് സ്യൂട്ട് എ കേസ് ഓർ ടു ദ കോർട്ട് വി ക്യാൻ സ്യൂട്ട് എ അപ്പീൽ. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ കോർട്ട് ക്യാൻ take decision regarding the infringement, taking into consideration the unauthorized use of mark. Unauthorized ആയിട്ട് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത കോർട്ടിന് അതിനെതിരെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഒരു പെക്യുലിയർ റെമഡിയും കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റും കോർട്ടിനുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇഞ്ചുവേർഡ് പേഴ്സൺ, ആരാണോ ആ IPRൻ്റെ ഹോൾഡർ, അയാൾക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും കോർട്ടിന് പറ്റും. That is included in infringement of collective marks. Next one, the remedies for the infringement. First one, that is 2 types of remedies are available to the owner of the trademark for unauthorized use of his trademark. They are A, action for infringement in case of registered trademark. Registered trademark ആണെങ്കിൽ ആ infringement ചെയ്തതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാം. That is, as discussed above, the court can take decision and also take decision for peculiar remedy to the injured. Second case, an action for passing off in case of unregistered trademark. Trademark registered അല്ലെങ്കിൽ we can just take an action for passing off. അതിനെ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ. The former is a statutory remedy and later is a common law remedy. In an action involving infringement or an action passing off, the court may grant monetary compensation for the damage for loss of business. കോർട്ടിന് മോണിറ്ററി കോമ്പൻസേഷൻ ഗ്രാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആസ് ദേ ആർ ബിയറിംഗ് സം ലോസ് ഇൻ ബിസിനസ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് is included in the remedies for infringement. Moving to the next slide. Removal of collective trademarks from register. On the following grounds, the trademark can be removed from the register. ഈ താഴെ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണം നമുക്ക് കളക്റ്റീവ് മാർക്സിനെ രജിസ്റ്ററിന് മാറ്റാം. വാട്ട് ആർ ദേ? The manner in which the collective marks is used by the proprietor or authorized user has caused to mislead the public. ഇപ്പോൾ കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് വേയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് യൂസറാണ്, ബട്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മിസ്ലീഡ് സം പബ്ലിക്, it can be removed from the register. That is first case. And second one, the proprietor failed to comply with the regulations governing use of trademarks. That is, കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു കളക്റ്റീവ് ട്രേഡ്മാർക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ റെഗുലേഷൻസിനനുസരിച്ചല്ല പ്രൊപ്പറേറ്റർ തൻ്റെ കളക്റ്റീവ് മാർക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കളക്റ്റീവ് മാർക്സിനെ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. These are the 2 cases in which the collective marks can be removed from the register. Next one is certification of trademark. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? First, what is trademark? Then the main point, the trademark or the collective mark known to be misleading.
Then the application and regulation of the trade of collective marks was discussed. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ റെമഡീസാണ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റിന് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. നൗ വൈ ദേ ആർ റിമൂവ്ഡ്, in what case we will remove the collective marks from register, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് next, the certification of trademark. Certification of trademark means a mark capable of distinguishing the goods and services in the course of trade from goods and services of uncertified mark. സർട്ടിഫൈഡ് മാർക്കായിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ സാധാരണ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ദ goods and services which are certified from those not certified. In that case, in certification trademarks, the proprietor certifies the mark in respect of some features. Which are they? Origin, material, mode of manufacture, performance, quality, accuracy or other characteristics. Next, what are the conditions for registration of certificates? സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. വിച്ച് ആർ ദേ? The registrar has to consider the following for granting registration. Which are they? First one, whether the applicant is competent to certify the goods in respect of which the marks is to be registered. ഈ മാർക്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് ഈ ഗുഡ്സിനെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, വെദർ ദ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. റെഗുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രാഫ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണോ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഫോർ ദ registrar. If that too okay, that is one of the condition. And the third one, whether in all the circumstances the registration applied for would be to the public advantage. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക് പബ്ലിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളതാണോ? ഏത് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൾ circumstances it should be to the public advantage. This is what is about collective marks. So ഇന്നത്തെ പോർഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയാണ്. ജസ്റ്റ് വി ആർ എൻഡിങ് അവർ സെഷൻ ടുഡേ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we were discussing what was the trademark registration and what are the process of registration, in which we saw what is search, what is filing, then what is application allotment, then Vienna codification. Vienna codification എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, because it is a new term and it is very important too. Then about the trademark examination, journal application, trademark registration, ഇത്രയും trademark registrationൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു. ആൻഡ് ലേറ്റർ നമ്മൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ അറിഞ്ഞു? 10 years ആണ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ അനദർ 10 years, we want to pay the renewal fees, and if it is not used for 5 years, it will get cancelled. Then about the classification of goods and services, and then what is collective marks and its definition. Definition is important. Everybody should study this definition. Next one, the application and regulation of collective mark. That is the first three were the conditions, and what is the regulation method. That is regulation of the conditions were discussed in the first 3 points. And the last one, who is responsible for approving and refusal of collective marks? Who was registrar? Then the infringement of the collective marks and the remedies for infringement. And last, removal of the collective trademarks from register and the certification of trademark. This was discussed in this session, and I hope that എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, and I will clear your doubts. Okay, that's for today. Let's end the session. Thank you.